Historia 1, A Bonca no Armario, São Paulo, 1993. Capítulo 1, O Presente Inesperado. Meadows de 1993, Numa Casas Simples do Bairro do Brás, São Paulo, Vivia a Familia Oliveira, Marcelo, Pai, Cristina, May, e Ana Clara, de 6 anos. Dia, durante uma feira de rua, Marcelo comprou uma bonca antiga de porcelana para a filha, vestida com vestido branco, cabelos alvaros cacheados e olhos abertos. Black Heart Ana Clara ficou encantada. Mas essa alegria duraria pouco. Capítulo 2, Os Sussurros no Quarto. Na primeira noite, Cristina ouvia passos na casa. Pensou ser Marcelo chegando do trabalho. Mas ao abrir a porta do quarto de Ana Clara, ela encontrou algo impossível. A bonca não estava mais no fundo do armário, estava sentada cima da cama, virada de costas para o espelho. Os olhos da bonca pareciam fixos no reflexo de Cristina. Aos virar, os cabelos pareciam se mexer, como se tivessem vida. Cristina tirou a bonca desesperada e a devolveu ao armário, mas mais tarde, ouvia risadas infantis baixas, vindas do fundo do quarto. Como se estivesse dentro do armário a acompanhando. Capítulo 3, A Escalada do Terror. Nas noites seguintes. A bonca aparecia lugares diferentes, cima da pia do banheiro, no sofá da sala, dentro do armário da cozinha. O formato de sua boca de porcelana parecia sedist orquer, sombras. Ana Clara conversava com alguém invisível enquanto brincava com a bonca, dizendo coisas como ele está me observando e ele quer que eu durma com ela. Cristina sentia uma presença atrás dela, como se alguém respirasse msu pescaco. Uma noite, ao fechar a porta do quarto, Cristina viu o reflexo da bonca dentro do espelho, mas ela não estava lá. Parecia que olhava através do vidro. A respiração congelou, a bonca olhava direto para ela. Capítulo 4, A Revelação Fatal. Desesperados, Marcelo e Cristina tentaram destruir a bonca, que moravam no quintal. O fogo consumiu sua cabeça e braços, mas o corpo permaneceu intacto. Quando jogaram os restos no lixo, os pedacos de porcelana foram recolhidos da rua, reunidos novamente, como se tivesse sido reconstruída. Como se tivesse sido. Na noite que se seguiu, Ana Clara acreditando, a bonca estava inteira msu quarto, com olho rachado e vestida com o mesmo vestido branco. Cristina caiu e pegou e sentiu algo gelado passar por seus dedos. A cabeça da bonca se moveu sozinha, virando se para encarar lá. Capítulo 5, O Fim de Maldico. Sem alternativas, buscaram padre. Foi realizada uma missa de exorcismo na casa. O padre aspergiu água benta, falou latim e retirou a bonca o que restava dela para fora. Quando a missa alcançou seu ápice, grito e pela casa, todos os quadros caram, as portas bateram com forca, e uma presença invisível pareceu ser como resor pesado. Depois daquela noite, a bonca desapareceu. Ninguém mais a encontrou. Mas Cristina sempre sentia olhar nos lençóis de Ana Clara, mesmo quando a filha não tinha brinquedos por perto. Fim da primeira história. Historia 2, A Sombra na Estrada, Estrada do Sertão, Bahia, 2007. Capítulo 1, A Viagem Solitária. Agosto de 2007, Claudio, 25 anos, viajava sozinho numa estrada rural perto de Zique, no Sertão da Bahia, voltando do trabalho mineiro, o sol se punha, a para cobra o asfalto. O calor diminuía, os lampiões públicos estavam apagados. Capítulo 2, O Encontro. Antao, no meio da estrada, surgiu uma figura escura, uma sombra parada sob poste quebrado. Claudio friou bruscamente. A figura parecia uma mulher alta,
de formatura negra, com cabelos longos e olhos que reflexam a lanterna do carro umbrilho pálido, quase branco. Ele ligo o pisca alerta e saiu do carro. A sombra não se moveu. Claudio perguntou, está bem? Precisa de ajuda. A figura ergueu a mão e som sibilante saiu como vento vindo de dentro dela. Ele sentiu como se alguma energia lhe congelasse os ossos. Capítulo 3, a persgaico. Quando voltei ao carro, o motor não funcionou. Ele tentou inundar com gasolina, falhou. A figura avançou alguns passos e, com estilo seco, desapareceu. Claudio ouviu passos atrás mas não via ninguém. Ao tentar religar o veículo, ouviu o banco traseiro ranger, como alguém sentando lá. Ele virou a cabeça lentamente, o reflexo no espelho retro-visor mostrava uma mulher escura sentada. Ele entrou pânico, abriu a porta e correu na direção do vilarejo mais próximo. Ao olhar para trás, viu a figura parada no meio da estrada novamente, imóvel, encarando. Capítulo 4, a lenda local. Chegando ao povoado, contudo ao bar de praia. Os vizinhos viram silencio, antao uma senhora mais velha falou. Esta e conhecida como a mulher da lâmpada morta. Dizem que, certa vez, ela ia passar pelo posto e morreu após seu carro quebrar. Desde então, seu acerto aparece para motoristas solitários. Muitos tentam parar, ela mas depois aparece dentro do carro, e o susto pode mudar de ataque cardíaco. Outros já afirmaram que a presença parece fundar-se as sombras da estrada e sussurra nomes, chama por ajuda, e depois desaparece como ar frio que congela os ossos do motorista. Capítulo 5, a marca. Claudio conseguiu chegar vivo ao povoado e pedir ajuda. Voltaram no dia seguinte para levar o carro a bateria, o fio da ignico, tudo estava intacto, mas o carro só liga com o cabo ligado a outro veículo. Dentro, no banco traseiro, encontraram uma mancha escura, como uma queimadura ou selo, com contornos iguais ao corpo da mulher vista na estrada. Claudio nunca mais se recupera totalmente do trauma, desenvolve o medo de viajar à noite. Sempre evita aquela estrada. Fim da segunda história. História 3, O Manuscrito do Abismo, Fortaleza, Ceará, 2014. Capítulo 1, O Manuscrito Esquecido. 2014, na Universidade Federal do Ceará, grupo de estudantes de História encontrou manuscrito velho, mal conservado, number arquivo quase esquecido. O livro falava de rituais indígenas e portas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, com símbolos crípticos e páginas amareladas. Os estudantes ficaram intrigados e formaram pequeno grupo para tentar decifrar. Capítulo 2, A Noite do Ritual. Numa noite de lua nova, resolveram enfiar-se na mata perto do campus onde havia registros de antigos indios tremembe. Seguiram nos do manuscrito, cantaram canticos estranhos e desenharam símbolos no chão com terra vermelha. O ambiente ficou pesado, o silencio absoluto. Então, vento frio veio o espaço, e as velas que acenderam se apagaram. Uma sombra rolou sobre o círculo de símbolos. Som guttural uma voz profunda, mas abafada, sussurrando nomes dos estudantes. Deles, Julia, Desmaia. Outro, Pedro, sentiu mãos longas apertando seu braço, e acordo com Marcus, como se unhas o tivessem arranhado profundamente. Capítulo 3, O Desespero. Pânico, tentaram recitar frases do manuscrito para contar a presença mas as palavras se embaralhavam nas línguas e os cantos sovam distantes. Julia ficou estado de choque. Outro estudante, Marcos, afirma ter visto pontas de figuras emergindo das árvores, formas humanas, mas alongadas, como olhos negros vichos, que se dissolveram ao sol nascer. Capítulo 4,
as consecuencias. Cuando amanheço, os símbolos no chao estavam destruídos. O manuscrito havia desaparecido restavam apenas algumas folhas quedas, queimadas pelas letras. Os estudantes foram ao hospital, Julia sofria convulsos, Pedro tinha cicatrizes profundas nos bracos, outros relatavam pesadelos com vozes que os chamavam pelo nome. Todos perderam o apetite, passaram a ver sussurros nas casas, feltro de movimento à noite. Capítulo 5, A lenda que nasceu. O caso ganhou repercussão local. Professors tentavam de se acreditar, foi psicose coletiva, alucinaco, mas os estudantes juras que viram algo real, algo antigo e terrível. As famílias mudaram as crianças de acordo. Alguma energia parecida para su viajar com el segredos obscuros que não descansam. 2015, Julia desapareceu por uma noite inteira. Foi encontrada às margens de rio, com olhos fechados e murmurando os símbolos do manuscrito. Foi internada. Nunca mais foi a mesma perdeu a fala espontânea, balbuciando apenas os cantos do ritual. Para muitos, o manuscrito não desapareceu por acaso, foi arrancado por ela, como se fosse treta. Fim de terceira história. Epílogo. Essas três histórias abonca possuída São Paulo, a sombra na estrada da Bahia e o ritual sombrio no circulam sussurros eight hoje. Cada uma elemento comum, objetos ou espacos que abram portas para algo que não pertence ao nosso mundo. Alguns camam isso de entidade, outros de maldico, ou presença espiritual. Mas para os que viveram, não há dúvida, e real. Pode parecer fico, mas aconteceram aqui, no Brasil. O terror indonao descanso dentro de voce, imagina como seria ver esses nomes escritos no escuro, sentir uma respiração no seu pescoço, ou ver sussurro na noite. Essas histórias verdadeiras lembram que há forcas que não compreendemos e que, às vezes, bastam símbolo, objeto antigo ou canto irado para cruzar a linha delimitando o normal. Obrigado por me permitir contar essas histórias. Se quiser, posso criar ilustrações imaginárias, expander detalhes ou adicionar ricos visuais dos personagens o horror pode se intensificar quando voce imagina o último detalhe.